Hola a todos, soy Sergio de Review Juega y hoy os traigo un análisis completo de Atelier Resleriana, de Red Alchemist and the White Guardian, el nuevo capítulo de la saga que mezcla alquimia, construcción de pueblo y combates por turnos. ¡Vamos allá! Atelier Resleriana, The Red Alchemist and the White Guardian fue desarrollado por Gust y distribuido por Koei Tecmo Games. Se lanzó el 26 de septiembre de 2025 en Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC, con una versión para PlayStation 4 disponible en algunos mercados. Es un JRPG con las características tradicionales de la serie Atelier: alquimia, gestión y exploración, todo con un tono más maduro y emocional. La historia nos sitúa en el pequeño pueblo olvidado de Hallfein, que años atrás prosperó gracias a la minería y el comercio. Sin embargo, un suceso misterioso, una niebla roja y la desaparición de casi toda la población dejó el lugar destruido y abandonado. Nuestros protagonistas, Rias Aidreise y Slade Klauslitter, regresan al pueblo 12 años después para investigar lo ocurrido y reconstruir lo que una vez fue su hogar. El juego combina esa ambientación mágica y relajada que caracteriza a la saga con un trasfondo de pérdida, esperanza y redención. En cuanto a mecánicas, la alquimia vuelve a ser el pilar central. Aquí se ha simplificado el sistema sin perder profundidad. Explorar, recolectar materiales y combinarlos para fabricar objetos, armas y mejoras. Es una síntesis más accesible que en entregas pasadas, ideal para quienes se inician en la serie. El combate regresa al formato clásico por turnos, con equipos formados por varios personajes, posiciones estratégicas y habilidades únicas. Cada batalla requiere planificar bien los turnos y aprovechar sinergias entre los miembros del grupo. Además, una novedad interesante es la gestión del pueblo y la tienda. Podremos reconstruir Hallfein poco a poco, atraer de nuevo a los habitantes y hacer prosperar el comercio. Esta mecánica no solo cambia la apariencia del pueblo, sino que también desbloquea nuevas misiones, personajes y mejoras. La exploración mantiene el estilo de la saga: escenarios interconectados pero contenidos, sin llegar a ser un mundo abierto. Encontraremos ruinas, minas, bosques y zonas rurales que esconden recursos para la alquimia. No busca abrumar con tamaño, sino ofrecer un entorno acogedor y variado. En el apartado técnico, Atelier Resleriana destaca más en las plataformas potentes. En PS5 y PC, el rendimiento es fluido, con tiempos de carga casi inexistentes y una presentación visual muy cuidada. En Steam Deck se comporta sorprendentemente bien, rondando los 45 FPS en calidad alta. En Nintendo Switch, el juego mantiene 30 FPS estables, pero con menor resolución y tiempos de carga algo más largos. Aún así, es totalmente jugable y conserva el encanto visual. El diseño artístico mantiene el estilo anime característico de Gust, con colores vivos, entornos luminosos y personajes expresivos. La banda sonora es otro de sus puntos fuertes: melodías relajadas y temas de batalla con energía, ideales para ambientar la experiencia.
のかな。まあこれで行った先に何にもなかった。うわー、またすごい場所。まるで神殿みたい。私ここで何今何か。もう一撃。はあ。大丈夫か。大丈夫。危ないから下がっているんだ。すぐに型をつける。私も戦う。邪魔だ。失礼ね。私だって。それにしてもこいつすっごく硬そうなんだ。 Hey everyone, I'm Sergio from Review Juega, and today I'm bringing you a full review of Atelier Resleriana, the Red Alchemist and the White Guardian, the latest chapter in the long-running Atelier saga, a series that perfectly blends alchemy, town building, and turn-based combat. Let's dive in. Atelier Resleriana, the Red Alchemist and the White Guardian was developed by Ghost and published by Great Tecmo Games. It was released on September the 26th, 2025, for Nintendo Switch, PlayStation 5, and PC, with the PlayStation 4 version available in select regions. This is a JRPG that stays true to the heart of the series, charming, colorful, and focused on alchemy, but with a slightly more mature and emotional tone. The story takes us to the forgotten town of Hallfein, once a thriving hub for mining and trade. 12 years ago, a mysterious red mist and the sudden disappearance of nearly all its inhabitants left the town in ruins. The protagonists, Reyes and Slade Claw Slitter, return to Hallfein years later to uncover the truth behind the tragedy and restore what was lost. The game mixes the cozy, whimsical atmosphere of Atelier with a more heartfelt story about loss, hope, and rebuilding. As expected, alchemy is the core of the gameplay. The synthesis system has been simplified compared to older titles, making it easier to learn while still offering depth. You'll explore, gather materials, and combine them to craft items, equipment, and upgrades. It's approachable for newcomers, but satisfying for veterans. Combat goes back to the series' roots with a classic turn-based system. You'll form teams of multiple characters, manage front and back lines, and use a variety of unique skills and combos. It's strategic, fast-paced, and rewarding. Another highlight is the town building and shop management feature. As you rebuild Hallfein, new residents return, businesses open, and the economy revives. This mechanic directly ties into the story and progression, making your actions feel meaningful. Exploration follows a series' traditional design, semi-open areas like ruins, forests, and caves, each filled with resources to collect and secrets to uncover. It's not a massive open world, but it feels alive and detailed, offering the perfect balance between relaxation and discovery. On the technical side, Atelier Resleriana shines on PS5 and PC, where the visuals are crisp, the frame rate smooth, and loading times almost non-existent. On Steam Deck, performance is surprisingly strong, around 45 FPS at high settings. On Nintendo Switch,
The game runs at 30 FPS with lower resolution and longer loading times, but it remains enjoyable and visually charming. The art direction is as beautiful as ever, colorful anime-style visuals, expressive characters, and cozy environments that draw you in. The soundtrack deserves special mention, gentle melodies during exploration, energetic battle themes, and that signature gust warmth. Voice acting, both in Japanese and English, fits the tone perfectly and adds personality to each character. The strengths of the game lie in its return to Atelier's roots. Long-time fans will love how it balances traditional mechanics with modern refinements. The mix of alchemy, management, and exploration feels seamless, keeping the experience fresh and engaging from start to finish. However, it's not without flaws. Some players may find the story a bit short, and while the synthesis system is more accessible, it's less deep than in some older entries. The Switch version suffers from minor visual downgrades and loading times, which slightly impact the experience. As for reviews, critics on Metacritic give the game an average of 74,100, indicating generally positive impressions. On Steam, players rate it very positive, with around 90% positive reviews. Several gaming outlets have scored it around 8.5/10, praising its charm, balanced gameplay, and relaxing atmosphere. My personal verdict, Atelier Resleriana, The Red Alchemist and the White Guardian is a delightful and heartfelt JRPG. It doesn't try to reinvent the genre, but it delivers a solid, cozy, and nostalgic adventure that's easy to fall in love with. If you enjoy calm, story-driven games with a creative edge, this one's for you. I'd give it an 8 out of 10. On PS5 or PC, it's the best way to experience it, though the Switch version still captures the magic for portable play. It's the kind of game that invites you to relax, create, and lose yourself in its warm, handcrafted world. And that's it for today's review. If you liked this video, hit the like button, subscribe, ring the bell, and let me know in the comments what you think about this new Atelier adventure. I'm Sergio from Review Juega, and I'll see you in the next one. Koれは外せないよね。よし、調合開始。想像以上の大成功だよ。できちゃった。